Só mesmo The Witcher pra te deixar empolgado jogando a terceira vez. Só mesmo um jogo como esse. Vamos agora fazer a missão do ferreiro, na qual você investiga quem queimou a barraca dele. Barraca na casa, né? Barraca é foda. Eu vou fazer essa missão porque já para abrir o ferreiro aqui e já para ter perspectiva de fazer um item. Vou mostrar qual. E aí eu dou uma explicada sobre From a isso. tinderbox. Arsonist must have lit his torch here, tossed it on the roof, then fled through the orchard. Boot prints. A man's. Large. Stinks of piss and vodka. Piss and vodka. Que é isso, minha senhora? Took off his boots and went in the water. Probably wanted to cover his trail. Mas não o suficiente para fugir de Geralt. I can't decide. Should we draw it or no? We've got to make soup out of something. But Tosley said he'd not give his dog this water. Not with so many corpses rotting in it. Sure to be poison. Sure, not so sure. Who knows? Will you go to the well in Hovel instead? Not on your life. I'd rather be ill than disturb a ghost. Olha que massa. Aquilo ali... Velho, olha o primor desse jogo, cara. Ali é um diálogo de dois NPC aleatório. Acho que se eu tentar falar com eles aqui nem... Let's be gone from here. Aí, ó. Ours is a decent village. Tá vendo? Dois NPC aleatórios. E aí ele colocou eles num papo aleatório ali sobre uma missão que a gente vai fazer. Que é aquele fantasma ali, ó. Something jumped out of the rushes. Drowners. But he managed to escape. Lost his boots in the rush. Tracks lead back to the village. Uma boa forma, no início do jogo, é muito interessante que você queime uns animais, mate uns animais desses aqui, que aí você consegue comida para recuperar o HP. Mas cuidado, ó, com guarda, se você queimar perto dele, fudeu. We meet again. Thank you for saving me. Olha o carinha que a gente salvou o People say grifo. all kinds of things about witches, but I've always known yours to be an honorable guild. See, you managed to salvage some goods. Yes, but I await the repair of my wagon. As time passes, my losses grow. Do you need something? I'll let it go half-free. Let me have a look at your stock. Sempre que tiver NPC, sempre que você chegar no vilarejo, é quadro de avisos, pegar todas as missões e ir em todos os NPCs. Você vai nesses NPCs basicamente para duas coisas: cartas de Gwent e mapas de tesouro. Esses mapas de tesouro eles vão guiar a gente até os equipamentos de bruxo, que é o que a gente vai usar basicamente. Esses itens aqui, ó, não vale a pena gastar dinheiro com isso. Nada disso aqui, não compra nada de NPC. Em questão de item, arma, essas coisas, não compra nada. Aqui não tem nada pra gente... Vamos vender isso aqui. Aqui tá apagadinho, mostra que a gente já leu. Essa tocha eu uso de vez em quando. Ah, sim. E a gente vai nos NPCs também pra jogar Gwent. Muitos deles têm a opção de você jogar Gwent. E aí... você ganha cartas.
Eu vou matar uma vaca ali. Geralt é o assassino de vacas. Aí eu vou salvar, porque vai que um guarda fica pirado. Matando vaca aqui até ver se faz a conquista. Your gran told me about Smith's boy. Lad went missing one Freak day, é tua so mãe, heard filha about da... the witchman that was hunting nearby. Started poking him, asking. Que pariu, uma bosta que nem tudo. Outra porra. Take care. Se eu fosse bruxa, eu não ia ficar um dia vivo, velho. Bleeding, but not badly. Surface wound. What did the folk do? Say like they could have sewed his head back on. Word is, they laid his corpse to Ah, velho, não resisto. Parece um jovem nerd, velho. Não foi nada, não foi nada. Foi isso? Alguém queimou. Vem ver esse fogo. Freak. Aqui essas. Porra, velho, me deixa em paz, cara. Bem que eu fui um freak mesmo, que eu acabei de queimar um monte de ganso, né? Tudo bem. Looking for trouble. Trail ends here, but I'll recognize him by his wounds. Vamos esvaziar a casa aqui, o pessoal não se importa. Aqui a gente pega muita comida, velho. E até a gente fazer a poção, vai ser o principal ponto de recuperar HP. Browner claw marks. It's gotta be him. Nasty wound. Run into a drowner? What the fuck do you care? Whoa, our arsonist's a charmer too. Come on, Smith wants to talk to you. I ain't ought to talk to a non-human. Sons of bitches all. And dwarves are the worst. Greedy little magpies. Do anything for gold, they will. They forge the blades the black ones put to our throats. Am I not right? Listen, we can work this out man to man. I give you gold, you don't turn me in. My mum died a while back and I sold her tools. I've spent some, but what's left is yours. Eu não vou negociar com scrub like you, man. You cannot buy me. Magpies and dwarves might be greedy, but I'm not. Can't buy me. And I'll beat your fucking mug to a pulp. No, you're not. Calm down. Now follow me. Bora, seu arrombado. Confusante, filha da puta. Apologize. Freak. As vacas já estão vivas de novo. Gran told me about Smith's boy. Lad went missing one day, so he heard about the witchman that was hunting nearby. Oh, shit. Started poking him, asking. What the When he fuck? started A vaca ali morreu de and then infarto, some né? wham bam, they knocked his head off. Aye, so it was. for trouble. Infected with some What the drowned hell? sometime. Witcher had naught to do with it. Cara, eu já ouvi falar daquilo, velho. They could have sewed his head back on. Word is, they laid his corpse to Quando você fica matando muita vaca, aparece aquele bicho escroto, velho. It's Dervin now. Eu vou lá dar uma olhada nele depois, deixa eu fazer a missão. Not Goidemar. Que foda, velho. Eu já tinha ouvido falar disso já. I know what they named you at your cutty. What kind of name is Cara, that anyway? quem lá é Quake. Nilfgaard. Crazy. Bran was from the O cara acompanha. Up and at him. Ai! What's going on? Here you go. One village pyromaniac in the flesh. Nap? You? I knew your mum for years. Charged her nary a copper. This is how you repay me. I've had enough. Hey, soldier. A minute of your time, please. No! Willis, I beg you. I was drunk. Didn't know what I was doing. I've told you, Master Willis. We will help you rebuild once reinforcements come. The supplies have been ordered. Not what this is about, mate.
This here's the arsonist. A witcher found him. The forge was important to the garrison. Destroying it was sabotage. No trial needed here. Just a tree. E- Harsh as punishment goes. But deserved. You know, I hated the Black Ones at first, like everybody else did. Now I'm thinking they might just bring order to this place. Teach these layabouts some manners. But enough about that. Your reward. And I managed to save some things from the fire. Anvil's still whole, so I'm sure I can bang something out on it. You need anything, let me know. Give you a good price. Bora dar uma olhada no vingador da vaca ali. Será que já foi embora? Deer, strip the bark off the trees again. Cadê, velho? Eu e meu senso de direção de retardado, bicho. O que tava, cara? Tava aqui, ó. E foi embora. Vou matar a vaca de novo. Tá no arquivo. Oxi! Essa vaca aqui é do cenário. Tá, deixa eu voltar lá no ferreiro. Isso aqui são... existem dois itens. Já explicou aqui, ó. A pedra de amolar, que ela deixa por um tempo, aumenta o dano de sua arma. E tem também uma que aumenta a sua armadura por um tempo, mas aqui não tem. A return customer. Welcome. Vamos lá. I'd like you to forge something for me. Fiz essa missão pra isso aqui, ó. Tá. Tá bom. Isso aqui vai dar um upgrade na minha armadura atual, ó. Que aí eu uso isso aqui por toda essa parte inicial aqui. Eu só preciso comprar esses itens aqui, ó. Ou achar, né? Na verdade você acha. Só que eu tô muito pobre ainda, não vou comprar ainda não. Bora fazer a missão pra poder... So long. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou nessa missão mesmo, na missão principal. Deixa eu dar uma mostradinha no mapa aqui, ó. Ok. O mapa, ó, ele tem diversas regiões, tá vendo? Com essas interrogações. Que tem, por exemplo, tesouro guardado do monstro, ninho de monstro, acampamento de bandido e por aí vai. Eu vou explorar isso aqui tudo, tem que explorar tudo, velho. Porque pra você pegar item, pra você pegar dinheiro, etc. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou logo aqui nessa missão, porque essa missão vai me direcionar para a primeira alquimista. E aí eu já vou logo fazer uma poção e ver se eu consigo fazer uma bomba. Porque ela vai ser necessária. Porque tem muito dessas interrogações aqui que são ninho de monstro. Então eu já vou para essas interrogações com item certo. Mas no meio do caminho, se eu passar por alguma dessas aqui, eu paro e faço. Faster. Saúde. Not so fast, Roach. Eu gosto de fazer tudo, eu vou fazer tudo.
Lost your key, ma'am? No, not me key. Me pan. It always sat there empty, this hut. That is, till the night afore the battle. A man arrived, walked right in like 'twere his own. Was standing at my window, peering at the goings-on. He must have read me, 'cause next I knew, there he was, coming my way. So, I grabbed me pan, for protection, see? But he just asks all polite, Gran, got any birch bark by chance? Lilac berries or even a few coals? Nay, says I. And you must be right daft to pester folk at night with such foolery. But I sees he ain't listening. Just staring at me pan like a magpie at a copper. Lend it to me, Gran. I'll give it back come morn. I was right baffled for what's he doing, frying in the dark. But I got a soft heart, so I gave it to him. Ó, esse jogo é cheio desses diálogos, cara, assim, tipo, aleatórios, tá ligado? Que não tem cabimento, velho. Porque normalmente os videogames são assim, um monstro matou não sei onde, vai lá e mate-o. Aqui, velho, isso é que é o massa, velho. Tem umas histórias assim, aleatórias, velho, que você gosta de ler. É interessante você ler, sabe? Fascinating story. Any chance you're nearing the end? Before dawn, another rode up to the hut. But come on, only the first fella left. Locked the door, hopped on his horse, and that were all I saw of him. And me pan. 'Twere old, black with soot, not worth much, I suppose. But I've no other. Will you help me, dearie? Bring an old widower pan. I could never break down that door myself. And in truth, I'm afeard to go in any road. Such a stench wafting out. Methinks the other fellow, well, that he's lying there. Never taken on a pan contract. Fine, I'll go in, look around. You should wait here, just in case. A corpse. Explains the stench. Cracked monocle. Interesting. What's that, dearie? Nothing. His throat. He was garroted. And some old scars. Kind of soldier might have. His but when throat. I gab to me, He was garroted. they say I'm going barmy. And some old scars. Pan, have ye? Kind of soldier might have. Calma, minha senhora. Documents. Almost entirely burnt. A few pieces still legible. Fica parecer, merda. Eu fui arrisquei minha vida. Vou pra Santa Hermênia, tô dando o cu da mão, esperando por nada. Ah, que os meus companheiros não anulam tudo, então não vamos abandonar o negócio assim. Olha que o nosso plano deu errado dessa vez. Found the pan, have ye? Calma, minha senhora! Ah, the priceless frying pan. Scrubbed clean. Looks like the mystery man didn't need the pan so much as the soot off it. To make ink, write letters. Found the pan, have ye? Puta que pariu, véi! Deixa essa espada que eu peguei melhor aqui. Tá bom, tá bom. Cara, eu não devia ter deixado esse tutorial ativado, velho. Pra que isso? É melhor. Here, your frying pan. Mine? But mine were black with soot. And I could see myself in this one if I wanted.
But them years are past. It was the soot the man needed. He scraped it off to make ink. Must have had an urgent letter to write. Urgently burned some other documents too. And the other fellow? Dead. Round up a few boys and bury him outside the village. Deep, so the necrophages don't dig him up. And take my advice. Don't mention this to the Nilfgaardians. Hang about! You've earned a token of thanks. Here, sonny, for the road. Fry up a nice white fish for supper. Or a pie. Tá certo. Não é pouca experiência, mas... Essas missõezinhas assim geralmente dão pouca experiência, mas é... Ah, velho, não importa não, cara. É legal de fazer. Cara, olha esse pôr do sol, velho. O sol, ele dá agonia nos olhos, velho. De tão bem feito que é, cara. Nossa senhora. Go, go. Não tô fazendo nada. Larguei! A gente precisa proteger aqui perto, né? Vou tentar usar o barril para explodir esse mundo aí. Ai! Aí, por exemplo, esse símbolo mesmo aqui, ó, significa... Tem uma legendinha no mapa, porque eu já sei de cabeça já. Esse símbolo significa tesouro perdido. Ou, tesouro perdido, ó. Tesouro protegido. É quando tem algum tesouro que é protegido por alguma coisa. E vamos lixar. Military camp. No locals allowed without the express consent of the garrison commander. I look like a local to you? You look like trouble. Dead wrong. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher? Captain Peter Sagwin Levy is in the tower. Turn right, past the gate. Guessing your captain's got work for me. This is the army, Nordling. There is no guessing. To the tower. Go. Isso aqui eu já me liguei, já vi que é uma erva rara. Acho que isso aqui não pode roubar não, velho. Ou, não pode roubar não. Aí não pode não. Not you. Também tem um... Isso aqui é um... Aquele que a gente visitou é um montador de Password. armaduras So, e esse aqui out de for a armas. little walk here, eh? Counting the Emperor's swords to lull you to sleep? Well, in the army, we've a place for nosy ramblers. The scaffold. And thick-skulled quartermasters. They got a place. You're clearly skilled at banter. And haggling? You got a knack for that as well? Show me what you're peddling. Ó, ele tem um... quantos eram, cara? Eu acho que eram 2, velho. Porra, não lembro, foda. Calma aí.
Acho que eu... So long. Deixa eu ver aqui. Tem como... Ô, o sol, cara. Dando agonia. Ah! Tem como você ver aqui os... Eu tenho que tirar esse tutorial. Aqui, a criação disso. Aqui, ó. Pronto, perfeito, ó. 2 fios metálicos agora. Are you here to spy? Show me what you're peddling. 2 fios metálicos. Esse é fio metálico? É. Pronto. So long. How much grain will your village give? Whatever you say, Your Excellency. Look at my hands. Look. See the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Tomirians, that is, took from us earlier and... You will give 30, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the Elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. Very perceptive of you. Geralt of Rivia, Witcher. Vatgern. Bate This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That O is a sol, military cara. Haven't thrown me out yet. Fui Haven't called invocado the pelo sol, guards. velho. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area. Slay it, and then I shall see what I can do. Why do you care about Isso this é óbvio, griffin? né, velho? Because I care about people. The beast has killed 10 already, including a few of my men. To hunt it, I would need to mobilize the entire garrison, comb the woods, organize a batu. Simply impossible. Too big a hassle? No, too high a risk. I cannot disperse my forces. Temeria's army we have crushed, but its common folk remain, ready to answer a call to arms. So, as to this griffin, I can sit on my hands, or hire a professional. Ok. It's a deal. Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. They only recognized them because they wore our plate. Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone this will not be easy. What do you require? I'll need bait, a specific herb, buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off. Buckthorn? I do not know this. But I am not yet fluent in the common tongue. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Don't play with fire, for example. Go to Tomira, an herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. É isso que eu queria. Tomira. É a primeira alquimista que a gente encontra. Need more information about this griffin. Its sex, why it's abandoned its lair. Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislav. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow.
A little strange, though. Tomira and Mislav. Thanks. Es sunt jakten. Ok. Como é que vamos fazer? Es verweirig. Wobei mir seri es mag. A gente vai na herbalista. Mas antes de qualquer coisa, eu vou ver se já posso fazer minha armadura. Aqui ó, pra viajar, fazer. Epa! Ok. Fazer fast travel. É só você tem que ir para uma placa, clicar nela e aí você vai para outra que você já achou. O bicho! Olha o bicho lá, moleque! Caralho, eu matei a vaca. Cara, não dá pra matar ele porque você já viu que ele é vermelho, né? Vai, vai! Vai, galhando! É um chorabaço, velho! Oxi! Meu Deus! E o bichão tá lutando contra ele! Eu espero não ter bugado o jogo. Cadê o ferreiro? Cara, não chora abaixo por causa. Meu Deus do céu. Esse bicho, velho, ele é um tipo de demônio, ele é bem forte, velho. A return customer. Well, I'd like you to forge something for me. Pronto. Já tem várias melhorias, ó. Vamos forjar ela. Ótimo. Não, não. Opa. So long. Agora. Cara, que chatice isso foi. Não, tá perto. Deus do céu. Eu queria saber como é que Vezemir foi parar ali, velho. Só isso. Tá porra. Isso que eu estranhei, velho. Cara, eu pensei que era um guarda, guarda soltando fogo e a arde, não sei o que. Ô, velho, é o que eu vou fazer, velho. Vou tentar trazer esse bicho pra cá, velho. Agora, uma porrada dele, eu tô morto, velho. Vem, pessoal, lá. Cheio de guarda ali. Só é mais enemy atrapalhando o outro. Vem. Ah! Vai já ver mais, ó. Na guarda. Não, guarda me dá tudo, velho. Não tem como matar aqui, não. Mesmo assim vai demorar um tempão, velho.
Exatamente. Agora fudeu isso, né? Porque eu vou precisar de Vezemir pra missão, pô. Eu tô com medo de zoar Vezemir. Tá bom, vou seguir o caminho, cara. Vou ver se dá um tempo aí, esse bicho some. Na casa da moça durante a noite, cara. Aí todo mundo da internet queria que Geralt começasse essa mulher, né? Todo mundo. Red bloom, well, one versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar takes poisonous. In large doses. Small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. Griffin do that to her? Delina. Yes. Attacked her at night. She was walking in the woods. At night? Through the woods? In wartime? Meeting a boy. The young, you know, do foolish things for love. Wounds are healing, but she will die. Blood's pooling in her skull. Nothing my bruise can do to help. Could try to help her with one of my potions. Swallow can heal internal hemorrhages. But? Witcher's potions aren't for humans. She'll die as it is. Yes. A peaceful death soothed by your concoctions. If I give her Swallow and something goes wrong, the whole village will hear her screams. I understand. Do as you will. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking... A few years ago we had trouble, drowners under the bridge. The whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sars, something. Ah, good to know the Black One's looking out for our welfare. Doubt Emperor Emir cares about you, but this captain just might. Seems like a decent man. There are no decent men in the army. They're only orders. Verdade. Not from here, are you? A lot of bitterness in you. Too much for someone who spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. Elsewise you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. Maybe next time. Oh. Infelizmente eu já pesquisei, mas não tem como pegar essa mulher não. Tem que fazer uma andorinha. Yes? Não sei se vou ter dinheiro, cara. Vamos ver a história dela. Tell me something about yourself. What's your story? A sad one. Do you know the Temple of Melitele in Alanda? Do I know it? Can't remember how many times I've been there, how many times Mother Neneka stitched me up. We must have missed each other. I started to become a healer under Mother Neneka. I was but 18 when they took me in. An age at which teachings interest one far less than love. There was a boy, Goslav. He'd bare his chest to work. The novices couldn't keep their eyes off him, tripped over their own feet, dropped things. I left the temple for him. We passed a lovely summer together, and then he left. Neneke refused to take me back. My parents uttered not a word. Gave me a travel cloak and a small coin pouch. I struggled long to find a place where I'd feel safe, needed, until I finally arrived here.
End of story. É, velho. A vida é foda. Got any herbs you're willing to sell? I'm sure I can find something. Acho que vai precisar de arenária. Aqui, ó. Ih, velho, cérebro de afogador. Porra. Matar um afogador. Não lembrava disso. Farewell. Mas agora já tá marcada ela no mapa. Qualquer coisa eu volto aqui. Sabe onde tem um afogador? Porra, velho. No comecinho do jogo tinha um, velho. Eu acho que é aqui que tem, ó. Afogador a gente acha na beira do rio. Mas isso vai ficar pro próximo episódio. Se isso